Ke a dumedisa borara ke go ba rapela. Modimo mothata yotlhe mo abi wa masogo le matlhogonolo. Wena motswedi wa botlhale le tlhaloganyo, kgakolano le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re senang epe thata. Re go rapela ka boikokobetso gore o re abele tshiamo, thokgamo le botlhale jwa gago. Go tla go re kaela le gore goga mo dipuisanong le ditherisano tsa letsatsi leno. Re segofatse rra o re tlogedise dikgatlhego tse e leng tsa rona fela. A re se re tla se buang re ba re se dira mo ntlong e. Se le re kgalaletso le tlotlo mo leineng la gago le boitshepo. Re na le ledulo kagiso le boammaaruri. Re na le lorato le katlego mo setšhabeng le mongwe mo go yo mongwe. Rapela mo leineng le legolo la ga Jesu Kriste mo re boloki le morena wa rona. Amen. Pray, be seated. Ke a lo dumedisa mosongono marara e sale re simolla go tsena ntlo ya Dikgosi beke e hetileng re ne ra e bula semmuso ntlo e mo bekeng e ne e heta jaanong mo bekeng e ke beke ya gore re reetse di questions and motion. Honorable Minister, ra go dumedisa. Senior government officials ba lo teng le nyela ra lo dumedisa. Marara a re tsene mo tirong ya gompieno ya gona go botsa dipotso. Ke tla simolola hela ka Kgosi Katšana. Ke a leboga modulasetilo e ke dumedisa ntwe ha e totagang question number 1. Honorable Minister of Finance. Gawala ela sepe, Honorable Minister. Gawala ela sepe. Re tla nama re tlodile potso a teng in case the minister comes santse re tsweletse. Kgosi Seipone. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Chairman, my apology, I just stepped in. Can I just answer it in English? I'll follow up in Setswana, Chairman. You may go ahead. Answer only in English, don't follow up. Okay, thank you very much. Mr. Chairman, as a way, this is the question by Dikgosi Seipone. As a way of background, the National Special Plan, NPS 2036, was approved by government in 2019. The plan established 11 distinct planning regions in order to improve the spatial governance in Botswana. The 11 regions are Gaborone, Francistown, Maun, Ditlhakane, Gumare, Kang, Khanzi, Tsabong, Kasane, Soroe, Mahalape, and Phalape. Following approval of the NSP in 2019, my ministry embarked on countryside consultation specifically to establish and declare the 11 regions in line with Section 16(1) of the Town and Country Planning Act. While still in this progress, government came up with another initiative to establish new distinct district through the then Ministry of Local Government and Rural Development. This resulted in the deferment of the establishment of the 11 planning region as the two initiative projects impacted on each other. In December of 2022, the establishment of the districts were finalized and my ministry resumed the exercise to establish the planning regions as well as aligning them with the new district boundaries to the extent possible. This process is still underway as it requires extensive consultation. Mr. Chairman, based on my response above, there is no plans to establish the Kan Regional Planning Committee. Instead, following the preparation of the Integrated Land Use Plan for the districts of the then Tsabong, Hukunzi, now Kalahadi North and and the Charles Hill Khanzi, I have since approved the membership of the Regional Advisory Committee for this plan
in order to advise me on the implementation and the revision of this plan. Appointment of the members of the RAC is underway. Gang is covered by this integrated land use plan. I thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Minister Dikgosi Sipone. Thank you, Ntlo Stilo. Ke lebogela karabo le ntswa itsile go lelata. A minister una sa akanya gore o tshwantse gore a ye go dikgaolong tse leng gore they have been identified as the regional gore a ye go di bolela gore go sa tlhola go nna jalo. Honorable Minister. Ke a leboga Kgosi Modulasetilo. Ke boammaaruri gore re tshwanetse re boele ko bathong ro go ba tlhalosetsa mme jaaka ke tlhalosa mo karabong ye gore seo se tsweletse ra go boela teng mme se nka se tlhalosang hela ka tshoboko ke gore kana ne go na le this 11 regional bodies of which kan ne ile gore ya go nna le yone its own regional what do you call it, the regional planning committee. Ya no se se diragetseng ke gore ha go swana go dirwa di district di ka ha di dirilweng ka teng bo gore gore ya no gantsi Kgalagadi North where Kang sitting le Charles Hill and Hook Tsabong di lebeletse tsothe ya no di kgaolo tsele ka gore di lebega di tshwana so bo go establish a planning commission that is going to see all of them. It's in the process. How do you know re approve ke gone ya no re tabong re consult batho gore ya go ira ya and indeed it is in the Kambotswana Kgosi ke a leboga. Dikgosi Sipone. Thank you, Modulasetilo. Ke tsa gore o nkarabile la hantswa a o itse gore kang ha le teng position ya kang yo kanetse tsone di bongwa ke tsi west le bo kweneng west le bo bone bo nthabongwe ba gantsi tota a mme wena o bona go ne go siamela gore go te region ya teng intshitswe ka gore ga go iswa ditamelo ko batho a no bona go siamela gore region ya teng ntshiwe ka gore batho ba teng ba tsa ditamelo gone ko kana. Ke potso e nngwe gape Kgosi. Honorable Minister. Ke a leboga Modulasetilo me ke leboga Dikgosi Sipone me ke a uta Kgosi. I think ya ka consultation e tsweletse ya gore re boele ko kan ro go tlhalosa gongwe e tata re tlhalosa ka bophara me yala se ke batang gore ntu e isuto ke gore ga se gore ka gore re chentshile mo gore nyanong go a go nna le specifically Kang regional office nya yaanong regional office e tabe e covera the entire region ya Gantsi and part of the Kgalagadi North which include Kang Botswana and then ebe ya ko Charles Hill le Netan. So we are planning for that region entirely. So has gore re tabo re latetse Kang I think it will come in the more har se re dira the final consultation ka di recommendations tsa rona. I thank you very much Kgosi. Dikgosi Sipone. Thank you Modulasetilo. Ke lebogetse karabo. Now heditse Kgosi. Ga re le thank you la o heditse. Thank you Dikgosi Sipone. Dikgosi Rantuana. Ke a leboga Modulasetilo potso ke a boraro. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Re tla nama re itlodile marara gongwe go katla a ke re Kgosi Rantuana. Ke a leboga Modulasetilo a re moletele. Kgosi Rantuana.
Ke a leboga modulasetulo, potso ke ya bone. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Thank you, Mr. Chairman. Ke tshwere dipotso di le dintsi ha yaanong ke leka go taboga le tsone o ntse o bua ha. Question number 4, modulasetulo ke gore ne re kopile gore e redirectiwe ka gore e isiwe ko ba Ministry wa Lands and Agriculture ntswa ke ba emetse gompieno mme ne le gore e redirectwe teng ka gore ba setse bana le karabo ya teng e buang ka go phatoga ga lehatshe go hatsa la tadi ne re kopile gore e redirectiwe ke a leboga chairman. Kgosi Rantuana. Ke a leboga modulasetulo mme ke ne ke letsa e kete ka arabia ka ne tswa go sithing ya rone ne e fetilele e le one paletswe ke karabo ka gore ne go sena botona ba ba ka ya arabang yone le one ya number 3 e tswa gone kwa go sena botona ba ba ka ya arabang. Ke a leboga modulasetulo. Ke fe ya number 4 ya? Ya hatsa la tladi. Ba ne ba tshwara kwa le kwa o mongare ga ya e tshwantsugisiwa kwa mongare e tshwantsugisiwa kwa. Ya me matla kganya teng e ba ka nngwe. Re tla le ka thata gore kganya teng e ba ka nngwe Kgosi Rantuana. Ke a leboga modulasetulo. Kgosi Kachana. Question number 5, modulasetulo. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a leboga modulasetulo. Mr. Chairman, I would like to inform this honorable house that the state is the owner of the land and grounds where the parliamentary building is situated, and as such is not bound by any lease or any lease or equipment. There's a word that they put there, but I guess it means that it's not subjected to leases and rentals, as you will assume with ordinary Batswana. As you might be aware, whenever the state hold the land, it is not subjected to any lease rentals or any of those that is subjected to us as individual. So, Mr. Chairman, based on this answer to the first session, I would like to further clarify that there is no rental to pay because Parliament buildings and grounds are not leased. Mr. Chairman, based on this response to the first 2 questions, the government has permanent ownership of the site. Hence, the following questions will follow. Thank you very much. Kgosi Kachana. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Thank you, Kgosi Kachana. Kgosi Joel. Ke a dumedisa modulasetulo le ntwe tagang. Question number 6. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Question number Joel Karabu Emeana Bozadi. Mr. Chairman, though the question was directed to the Ministry of Lands and Agriculture, it's one of those projects that were undertaken by our ministry with a view to develop infrastructure that can revitalize the Spedu region and facilitate agro-based business. The farm electrification project along the Motloza River involved the construction of 2 distribution power lines, one extending from Bobonong farms and the other servicing the Silibepikwe farm areas. The project covered 44 farms over a total distance of 52 kilometers and was funded through European Union at a cost of
9.8 million. A total of 39 farmers applied and were issued with electricity connection quotations. Of those applications, 22 of them have already been connected to electricity network. 17 farmers have not yet paid and therefore remain unconnected. Out of the 8 farmers are currently engaged in production activities along the Mototse River. The total area allocated to these farmers is 62.3 hectares, of which 11.62 hectares have been planted. The farmers collectively provide employment to 22 people. Most of the farms are irrigated, with a few operating under rain-fed conditions. The farmers are producing a range of crops, including fodder, leb, and field crops under both private and institutional setups. The electrification has enabled farmers to operate irrigation systems and other power-dependent farm operations, contributing to improved crop production, employment creation, and efficient land utilization. Continued facilitation and connection of the remaining farms will further strengthen agricultural productivity in the Mototse River area. Challenges, financial limitations. The main barrier to connection for most of the unconnected farmers is the required contribution fee of 15,000 pula, which many are able to afford. Reduced farming activities. Some farmers are no longer actively engaged in farming operations due to advanced age, which has resulted in reduced demand for connection. Thank you, Mr. Chairman. Dikgosi Joel. Ke a leboga modulasetilo tona ke lebogela karabo ye o ya rabileng ka bophara. Ke a leboga. Thank you, Dikgosi Joel. Dikgosi Mundu. Ke a go leboga modulasetilo, ke a go dumedisa gape le tona ba ba teng ha. Potso ke ya number 7. Thank you, Chair. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Re tla nama re tlodile go tla re ntse re tsweletse. Dikgosi Khumanego. Question number 8, Modulasetilo. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Ke a leboga, Chairman. Karabo e ntse jana. Mo kgaolong ya Ngwaketse West Region, re ne ra amogela dikopo tsa SEDA di le 22. Se e leng gore mo go 22, 11 mo go tsone ke tse di neng tsa amogelesega ebile tsa ba tsa dumalana le madi a tsone a ntshiwa. Tse di setseng tse 11 e rile hantse re di lebeletse ke a go ta Presidential Directive CAP 5A 2025 e neng e emisa lenaneo le la chema le gore ba neng ba setse ba tsere madi ba seka ba busa. Mme go latedisa morago ga yone Presidential Directive SEDA ba ne ba ntsha molaetsa o neng ba wisa ko di-clientseng tsa bone ba neng ba kgonne gore ba apply kana di-applications tse re neng ra di receive ra be re ba tlhalosetsa gone gore lenaneo le hantse le eme. Mme le ha le eme yana ba neng ba apply-ile isi ba hiwi karabo bone ga re ke ra tswella ka tsone ka gore karabo ne seo. Go na le ba e leng gore
ba ne ba setse bone yaanong go nnile le karabo ya gore re tla le thusa go raya gore mo nakong ya gompieko bao ke bone ba re emetseng gore ha madi a ka bonala re tle re ba thuse mme a re ba thusa re a go lebelela gore a mme dikgathego tsele tsa ntha ka nako a ba apply a di hantse di le teng ka gore ba ngwe o ta ithala e le gore ga gongwe ga nako e ntse e diega le di-price di ntse di tsholetsega ba bangwe ba nna le ditsela tse dingwe tsa gore jaanong ba ka ithusa ka tsela e ntseng jang mme hela ka bokhutshwanyane jo bo ntseng jalo ke gone ka ga seemo se ntseng ka teng mo nakong ya gompieko mme lenaneo lenele ga ntse re le lebelela gore jaanong bone batho ba e leng gore ba rekisa mo mekgwatheng jalo the-informal sector re ka ba thusa ka tsela e ntseng jang go tsweletswe mo nakong ya gompieko re baakanya lenaneo gore mo nakong e tang re be re ka kgona gore re ba thuse mme batho bone ba dikarabo tsa bone gantsi ya kana re ne re ba araba ka gore na ba dirino go dirisiwa di-cell phone thata melaetsa e ne e tsena ko go bone ke a leboga modulasetilo Dikgosi Kahiko. Ya me ke botse tona potso e nngwe hela la go ba thusa jaaka bale ya gona grant kana ga go diragala yang Honorable Minister. ke a leboga modulasetilo jaaka ke ne ka tlhalosa gore go ne ga nna le taelo e ntseng jalo gore batho ba setseng ba tsere madi a bone a ba boele go raya gore le bone ba e leng gore ke ba neng ba setse ba emetsegela gore ba bone go raya gore le bone ba go tsamagela ka tsela e ntseng jalo ga re ke ka ra ba kgetholola mo go ba bangwe ke a leboga modulasetilo Dikgosi Khumanego. Modulasetilo ke kile supplementary mo ke utlwile tona ka ha arabang ka teng mme kgana re ha ba ka bona madi ba ka thusa batho ba ne ba setse ba amogetse gore ba ka neelwa yaanong potso ya me mo goreng a mme gone tona go tlhomamisa gore mo financial year yone e re mo go yone a lo setso lo a kopile madi a go nna jalo gore lo tlo lo a ba neela thank you Modulasetilo Honorable Minister. ke a leboga sologelo ke gone gore re setse re kopile sologelo ke gone gore ga re ka nna lesego kana nako e nngwe dikopo di nna teng di ntse jalo e le tsa madi kana mo diprojecteng ka go harologana mme seo se se tona ke gone gore a mme madi ao a ta bonala ke gone ga e leng gore tare ga re ya go tsena gone go re be re ka tlhaloganya sente gore ke eng se se tshwanetseng go ta pele mme hela ka bokhutshwanyane ra tsentse jalo gore re ba thuse ka gore hela ka tsamaiso ya molao ba na le tshwanelo kana ba go sologela ga motho o ne o dumalang le ene ga re o mo thuse ka ga nne le dumalane ka teng jaanong re soletse yalo gore this coming financial year e be gona le gone gore be re ka kgona go bona madi yalo gore re tere ba thuse ke a leboga modulasetilo Dikgosi Khumanego. ke a leboga tona ke a leboga Modulasetilo Dikgosi Joel. Thank you once again, Mr. Chairman. Question number 9. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Re tla nama re tlodile Dikgosi Joel go lebega a seo. Ke a leboga, Mr. Chairman. Dikgosi Kachana. Ke a leboga modulasetilo question 10 Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Le ena go lebega isa tle Dikgosi Kachana re tla nama re tlodile. Dikgosi Joel. Question number 11, Modulasetilo. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs.
re tla nama re itlodile ke ipotsa gore re Seboko o tsile le mang re Seboko so ba ka nna batla you are not sure can you not call one of them please do so re tla nama re tlodile question 11 go minister o ka tla Dikgosi Ndowe. Thank you, Modula. Still question 12. Honorable Minister of Minerals and Energy. Dikgosi Ndowe, are itlole. Re ka itola Modula Stilo, thank you. Dikgosi Babeile. Ke a leboga Modula Stilo, question number 13. Honorable Minister of State President, Defense and Security. Ke a leboga Modula Stilo. Modula Stilo me ke kopa maitshwarelo ga ke a tshwara karabo ya potso e ka gore e ne e se wele so ne ke kopa gore re kete ka yone ka moso ke a leboga Dikgosi Babeile ne ba kopa go defer a question. Ke a dumela Modula Stilo. Question number 13 e tla diferiwa. Dikgosi Kabelo. Thank you, Honorable Chairman. Question number 14. Honorable Minister of Finance. Honorable Minister of Finance, go lebega seo re tla e tlola. Dikgosi Kabelo. Gongwe o ka tla. Thank you, Dikgosi Kabelo. Dikgosi Mosadi. Honorable Minister for State President, Defense and Security. ke a leboga Modula Stilo ke kopa maitshwarelo gape le potso e le yone ne e sa potso ya karabo ya yone ne e se wele ke kopa go taka yone ka moso ke a leboga Modula Stilo Ba kopa go difera potso Dikgosi Mosadi. Thank you, Dikgosi Mosadi. This question will be deferred. Dikgosi Tuma Eletse. Question 16. Honorable Minister of Minerals and Energy. He is not there. Retlana mare Claudila Dikgosi Tuma Eletse. Dikgosi Kama. Question 17, Modula Stilo. Honorable Minister of State President, Defense and Security. ke a leboga Modula Stilo. Mr. Chairman, I wish to state that recruitment and welfare issues of the staff of the Directorate of Intelligence and Security are under the direct control and administration of the Director General. This is stated in Section 6.2 of the Intelligence and Security Services Act. The Act further establishes oversight structures to guide the Director General in his exercise of his responsibility. Kindly allow me, sir, to spell out some of these oversight structures. 1, the Intelligence and Security Council. The Council consists of the Permanent Secretary to the President, the Attorney General, the Director General, and the Deputy Director General of the DISS.
Functions of the Council include reviewing intelligence policy and activities and examining the expenditures, administration, complaints by and overseeing the legal framework of the directive. The second oversight provision is the Parliamentary Committee on Intelligence and Security. The committee is responsible for, among others, examining the expenditures and administration and policies of the Directorate. The third one is the tribunal. The tribunal is established to review and consider complaints from persons who feels aggrieved by act or omission of the officer of the Directorate. It is clear from the reading of the Act that it is the responsibility of the committees to discuss such matters with the level of detail suggested in the question by the Honourable Member of this House. This is done in acknowledging the sensitive nature of the organization and its operations. On account of this, I feel constrained to give operational details as requested by the Honourable Member. However, I'm aware, Chairperson, of the previous concern over the lack of operations of this oversight structures. My office had made it a priority to see that these structures are fully functional in order to ensure accountability at the Directorate. I thank you, Mr. Chairman. Honourable Minister, with due respect, the questions do not address operational issues. They are purely of an administrative matter, which you would be able to see covered within the Act and even within the Public Service Act. So, kikopo hore odi araba one by one, and mpolela one by one hore, which one do you see as operational? Because when you talk about accelerated promotion, it's just a matter of how many received accelerated promotion. It's not an operational matter. How labor hore, we got the C scale, the E scales, the D scales, and so on like that, and the and those which were referred to. Kana zeding wetse diarabile ko parlamenting maloba. So this is just a follow-up of what was asked in Parliament, and hala rabayalo ko parlamenting. So if you could just go through them one by one and then tell me which ones are operational and how do you interpret them as being operational. Thank you. Honourable Minister. Ke a leboga motsamaisa modulasetilo. Modulasetilo kana potso e gore re ha ba e lebeletse ba ne ba tsa in accordance with Section 6.2 of the Intelligence and Security Act gore all matters of staff welfare and recruitment ought to be addressed under the direction and administration of the Director General. And the Director General kana le ene o na le se ileng gore o leba mo go sone ha go na le checks and balances tse ileng gore di teng di mo lebeletse gore o ira tiro sentle. But they did not provide yaka the body of the answer ibua gore they feel constrained to give any details, operational details tse di rahalang. I agree with Kgosi Kgolo gore gongwe some of this might not be impacting directly on operations, but the subject that we'll be talking about, being the DIS, might be still in other operations that constrain us to discuss in that sense. So, just want to say, it's a bit constrained. It will be much better. Highly gore di khantse di thothiwa pele ko di committee kana di structure tse ke di buantse gore di te di khone go wela sen. This is the briefing that I got. I thank you very much. Mr. Chairman, no, it's not acceptable, to me anyway. Well, I think first of all I should state that maybe we are being unfair on the minister because he's not the substantive minister for this particular question. And the answer he has given, Hankarelo, with due respect, without sounding
disrespectful. Ke hore ba doja ho nkaraba. So I would like your advice, Mr. Chairman hore. I would like to follow up these issues because even the committees is referring to are not involved in the, what you call it, in these administrative actions. Hape ha bua ka oversight, ya ka o buile ka the council, the parliamentary committee, and the tribunal. Le rona, mo House of Chiefs, we are part of that oversight. That's why re kgona ho botsa dipotso. That's why Ministera o ta kwano ho araba dipotso. So ke kopa hore these questions should be answered. Ha ba sa di araba, then ke ta dinela mo parlamente wa me yo tswang ko Soroi North hore a dipotsa next month re mathoti. Ke ta monela dipotso tse hore a go dipotsa a le ko parlamenteng. But thought I can see hore ba dojo ho di araba because in these questions honale abuse of office, and they are running away from answering the question because there is this abuse, and that's what we are trying to get to the bottom of, the abuse of office that has been taking place in the DIS. Thank you. Thank you, Khosi Khama. It was not a question, we can let it go then. Right, so especially Kahori is not the substantive minister. Thank you. Thank you, Khosi Khama. Khosi Ndowe. Thank you, Mdula. Question 18. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Marna bare tlodile Khosi Ndowe. Go lebe ga isatle. Re ka itola Mdula. Thank you. Khosi Khama. Question number 19, Chairman. Honorable Minister of Environment and Tourism. Go lebe ga aso Khosi Khama re tla itlola. Khosi Rantuana. Number 20. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Nothing doing. Ritla Iklola. Khosi Ndadi. Chair, question number 21. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Question 21, 177. Gayo. Ne ke bona o tshwara dipampiri ke re gongwe wa e batla ne ke re ke go he chance gayo. Oh, okay. Mare tlola Khosi Ndadi. Thank you, Chair. Khosi Monna Thebe. Good morning, Chair. Question 22. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Go lebega isatle Khosi Monna Thebe re ka itlola kere.
Kgosi go bua mang? Good morning, Mudula Stilo. Question number 23. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Mr. Chairman, the reenactments of the Tribal Land Act of 2018 brought value to the tribal land through the mandatory requirements for its registration with deeds registrar and the subsequent production of the deed of customary land grant, commonly known as secure land titles. Therefore, the increased transfer of land to foreigners may be a function of its value. In terms of restriction, an additional requirement is in the new act is advertising, which was not there in the repealed act. However, control seems not to bear the desired outcomes, as sales are on a willing seller, willing buyer basis. However, the asking price can be a hindrance to citizens. Additionally, some of the transfers are made through sale of company shares. Mr. Speaker, in terms of transfer process, Section 34 to 36 of the Tribal Land Act of 2018 details the process of transfer of land to non-citizen and the matters that the land board has to take into consideration in granting or refusing to grant consent to the transactions. The key and mandatory requirement is that land transition within a non-citizen must be advertised in gazettes, in the government gazette, and at least one newspaper to give citizens who are interested an opportunity to buy the land rights. The advert must disclose the consideration, that is the amount of the proposed transaction. Mr. Speaker, in deciding on the application, the Land Board is mandated to take into consideration the matter relating to development of land, any objections to the transactions, and public interest. Mr. Chairman, as we embark on the legislative review and rewrite the Constitution of this Republic, the land ownership question will be a key consideration. Botswana will be given a platform to make profound position regarding access to land by non-citizens. I thank you, Mr. Chairman. Kgosi go bua mang? Ke a go leboga Honorable Minister, ke a leboga Mudula Stilo. Thank you, Kgosi go bua mang? Kgosi Babeile. Ke a leboga Mudula Stilo. Question number 24. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Mr. Chairman. Mr. Chairman, the stock thefts and cross-border crime continue to be a concern throughout the country, including Zabon District. My ministry, through the Botswana Police Service, have deployed counter strategies to fight against these crimes. This include, among others, formation of Mipatos along the borders, Farmers Association, community policing, to mention but a few. Botswana Police Service has an SSG base at Maralaleng village, in addition to police stations in Box Pits, Middle Pits, and Veda. These stations and the SSG personnel currently are managing crimes in the area. However, resource permitting, my ministry will in the future consider strengthening cross-border crime strategies along the border. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairman. Kgosi Babeile. Ke a leboga Mudula Stilo. Nkere Mudula Stilo ke tswa ko
ko kgaolong kana ke tswa ko kgaolong ya me mme ministera o bua ka mephato le di farmers committee ke botsa gore ke dilo tsa leng ka gore bogodu bo tsweletse mme ebile gape ministera o bua ka di police station tse e leng gore di teng gompieko tse e leng gore di a palelwa gompieko ka bokete jwa tiro e leng gore di botshwere tsone di station tsone tseo ke botsa gore tokagalo ha kae re tla e bona ile ha kae modulasetilo ka tiro e tsweletse ya bogodu. Honorable Minister. Ke a leboga modulasetilo ke tlhaloganya matshwenyo ga Dikgosi bokganye ya bogodu jwa leruo e botswana ka bophara ya ka ke tlhalosa mo karabong mme hela se se botlhokwa ke gore re tlhaloganye gore ga se SSG hela e leng gore e deploya mo dikganyeng tsa go emisa bogodu jwa leruo. SSG mo dikgaolong tsene tsa bontsele re dirisa thata gore yana e patrol di bordera go itsa gone gore batho ba kganne ba thibele dikgomo tsa rona go hetela ka ko bordereng mme se ke le kang go se tlhalosa ke gore mo sepodising go na le thulaganyo e tsepameng ya go lwantsha kgang ya stock theft jaaka go setse go dirilwe anti-stock theft department or unit in all these police stations tse e leng gore di teng mo godimo ga moo go na le gone gore yaanong ba community policing ba e leng gore mapodisi ba itshwaragantse le setšhaba yaanong be re kopa through bogosi through borara gone ga gore a re dire mephato e leng gore e tla re thusa go patrol ke sone se se le kang go buiwa e le maiteko a ga goromente go emisa bogodu jwa mohuta mme ya ka re bua ha madi a ka leta re tlo go oketsa ba SSG presence gone ko tsabong mme hela o tla lemoga gore bone re ba deployela thata for border control and border control ya akaretsa le yone small stock theft ka gore ba kgona go detecta such movement wa diphologolo across the borders ke sone se ke kopang Dikgosi gore re tshwaraganne tiro ya teng ka gore ya male mophato ke a leboga. Dikgosi ba beile ke ne ke re minister ha gona ja ka lo ka thusa la o ketsa ka masole ka gore gona le masole gone ko kgaolong ya tsa bonye e ke dumelang gore ha nlo ba engagele go ka bogolo to ka go thata gore lo dire jalo ke a leboga modulasetilo. ke tla e leta hela potso teme original a teng ne sa bui ka masole mme ke tla leta minister ya la gore arabe. Ke a leboga modulasetilo nya ke dumanana le ene ga go thata ka gore ya ka ke bua gongwe re ka tswa re sa deploy masole specifically for stock theft but masole like SSG they are deployed to police and control our borders e leng gore ke tsa gore ke yone e botlhokwa gore ga ka ke a re ha re ba deployile ko bordereng e le gore ba checke border ba lebella dikgomo di dirisiwa hela in view ebile gompieno segolobogolo gone ka ko tsabong ka kwa go tahelana go hella ko Thuli block re mo seemong sa bolwetse ja thako le molomo so mongwe le mongwe ba setse re deployile gone ka kwa Dikgosi gore seemo se se re tibadiwe mme ke tsaya gore ba se sole le bone ba teng gone yana ha re bua yana ba ile gore ba controla molwane mme ke tsaya gore le dikgang tsa stock theft ha ke ba di letella di heta hela ka gore bone ba disitse molwane together with SSG. Thank you very much Dikgosi. Dikgosi ba beile ke a leboga tona thank you modulasetilo. Dikgosi Ndadi. Ke a leboga modulasetilo. Question number 25. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga Dikgosi modulasetilo gongwe me ke ya le ka gore kana hela for status di phologolo tsa rona ha di tolela ko Zimbabwe because Zimbabwe is classified as a red zone go thapolo molomo red zone e leng teng ha di kgomo tsa Motswana di tolela ko Zimbabwe ha di boela ka kwana molao go gore di bolawe ka gore ka kanye ke gore di tswa go na go kgotelesegileng teng
ka bolwetse ja thako le molomo. So ha di tolela kgone di a bolaiwa. Jaanong Mr. Chairman, my ministry can confirm that on the 9th October 2023, a report was made there that Botswana cattle, which had crossed into Zimbabwe. Farmers from Maitengwe, accompanied by police, traveled to the Republic of Zimbabwe in the Tsoloso district for identification of their cattle. 22 cattle were identified by their owners. While consultation were ongoing, the Zimbabwean Republic Police communicated telephonically, reporting that all the 22 cattle died after consuming a poisonous plant, morau, hence cannot be returned. Mr. Chairman, my ministry will continue consultation with the affected farmers to bring the matter to conclusion. Mr. Speaker, Mr. Chairman, my ministry has established a total of 10 SSG bases along the border from Motopi to Nsekese and 2 inland at Tsesebe and Tonota villages, respectively. In addition, there are 6 Botswana Defence Force bases in the northeast district. This deployment are mandated to patrol along the Botswana-Zimbabwe border. Moreover, community support groups such as Maitengwe Anti-Stock Theft and the introduction of Mepato in the Sepako area has been put in place to strengthen prevention of cattle crossing into and out of Zimbabwe. Mr. Chairman, the existing cooperation between Botswana Police Service and Zimbabwe Republic Police continue to enhance cross-border policing efforts. I thank you very much, Mr. Chairman. Dikgosi Mundu. Ke a leboga still. Ne ke re ke botse tona gore a mme beng ba dikgomo ba setse ba boleletse gore dikgomo tsa bone di bolailwe ke mogau. Ba di bolailwe ke mogau ga ba ka ke ba bona sepe. Ke botsa yana ka gore ke putso modulasetulo yone eo. Ke botsa ka lebaka la gore a kgosi na ka tisa ke ya bobedi. A kgosi na ka tisa putso kwano batho ba le bana le full information ya gore dikgomo tsa bone di bolailwe ke mogau. Thank you, Chair. Honorable Minister. Ke a leboga modulasetulo. Gongwe ga ka ya raba gore a mme banni ba boleletswe. Se ke se thomamisang ke gore dipuisano di tsweletse ga gare ga balemi ba ba amegang. Mme ya ka ne ke tlhalosa gore balemi ba ko kgaolong ya Tutume jaaka ba itse gore ba bapile le bordera ya Zimbabwe ko e leng gore thakolo molemo e teng kana is considered a red zone. Jaanong bone dikgomo tsa bone le ha nne di ne di ka boa tsone tse 22 tse ne ba ka sekebe go di neelwa ke yone molaetsa o motona ono ne di ntse di a go bolawa e ba duela 700 pula thogo a kgomo ha ile pudi 200 pula ka gore di toletse ko gonleng red zone. And the same thing applies today. How le go Tsabong, o le go Good Hope along this border until Tuli block. Ha khoma go e ka tolela ko South Africa ga ena go boela ka kwana tlo go e bola be re go duela 700 pula. So go mo ke thotloetso mo baliming gore ra re tlhokomela dikgomo tsa rona di ska tsamaela go nteng eo. So ke sone se se dirilwe mme hela go a ite go nne le phimolo dikeledi ke sone se ileng gore ministry o sampe o se lebeletse ka gore kgomo tsone ga dina go boa le ha nne le gore di teng di bonetse ga di a swa ko Zimbabwe ne di ntse di a go bolawa ha di tsena mo latseng la Botswana. Ke a leboga. Dikgosi Ndadi. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Thank you, Dikgosi Ndadi. Marara ke na le mokwalo ke o ha makelo balele re se re for tea break.
Ware potso ya ga Kgosi Mundu 158 Labor and Home Affairs deferred to a later date. Ware Kgosi Joel question 160. Ampo ba di bitsa ka di number tse di ka halwa di bona. Question 160 should be deferred to Wednesday. Then Mokwalo bore all questions for local government and traditional affairs to be deferred to Wednesday. Then all questions for tourism and environment to be deferred to a later date. All questions for finance to be deferred to Thursday. All questions for State President, Defense and Security to be responded to by the Minister of Communications and Innovation. That has been done, Hager. All questions for Justice and Correctional Services to be deferred to a later date. Now, Honorable Minister, we've got a motion after break. Hako libile ana motion o kwa defense and security. Outlo go warabela. Yes, Modula Stilo. O tla warabela. No? Re tla di bitsa after break re a le tsone tsotlhe. Thank you. Ne ke batla go tlhomamisa gore o tla nna teng ha le gore o tla nna teng ke a leboga. Re tla re tsena mo gone ga re tswa for tea break re boa ka 11 o'clock. Re ka ya for tea break marara re tla boa ka 11 o'clock.
Pray be seated. Marara and honorable ministers, a re tsweleleng ha ne re eme teng. Ga ke tswa hana ke a lo bolelela mokwalo o ko o boneng gore wa dipotso gore di diferiwe. Mme yaanong ka e le tshwanelo go a gore re ye le tsone one by one. Tsene ke rile di lete gongwe ministera o ka tla. Yaanong re go a le tsone marara. Batho a nna mogote o utlwa ke nna helang. Ke eng go sa tshubiwe he batho? Right, Arian, let's on marara. Question number 1. Khosi Kachana, sorry, Khosi Kachana. Gabayo ke mo mokwalong o no supa gore Minister of Finance o kopa gore tla di arabu ka Thursday. So when all you need to say ke gore e diferiwe. Ke a leboga modulasetilo e ta tosoloso. Thank you, Khosi Kachana. And then question number Nyarada Khosi Rantuana. Ya, ke a dumela modulasetilo gore di arabe ka nako yone e beilweng. E ka diferiwa. Thank you, Khosi Rantuana. And then Eberako Khosi Mundu. Kialo Homdlastilo put ya 7. I agree so that it can be deferred to a later date. Thank you. Question number 7 will be deferred to a later date. And then Eberako Khosi Joel. Question number 9. Question number 9 deferred to a later date. Question number 10, Khosi Kachana. Tilo e ka tosoloso. Question number 10 will be deferred to a later date. Khosi Joel. Thank you once again, Mr. Chairman. Let's defer question number 11 to a later date. Thank you, Khosi Joel. Khosi Ndowe. Thank you, Mr. Question 12, in a later date. Question 12 will be deferred to a later date. Khosi Kabelo. Deferred to a later date. Question 14 will be deferred to a later date. Khosi Tuma Eletse. Deferred to a later date. Question 16 will be deferred to a later date. Khosi Ndowe. Question 18. Thank you. Thank you, Khosi Ndowe. Question 18 to be deferred to a later date. Khosi Khama. Later date, Mr. Chairman. Thank you, Khosi Khama. Question 19 deferred to a later date. Khosi Rantuana. Thank you, Khosi Rantuana. Khosi Ndadi. Thank you, Chair. Later date. Thank you, Khosi Ndadi. Question 21 referred to a later date.
ya bohelwa benaga kgosi monna Thebe. Thank you, Chair. Let's defer to a later date. Thank you, Thebe. Re tlile ko bokhutlong ba dipotso tsa rona. Notice of motions and orders of the day. Amendment of the Constitution. Motion. Honorable Minister, kro go halo nor lo tla arabela this motion. Yes, Chairman. Thank you, Honorable Minister. Ka go ntse yalo Kgosi Katshana, re tla go neela gore go be ntlo e motion e pele. Ke a leboga modulasetulo, ke a leboga tona. Ka maswabi modulasetulo, I would like to withdraw this motion. Kgosi Katshana says he would like to withdraw this motion. Alo amaletla marara. Marara ba re ba go letla Kgosi Katshana. So this motion will be withdrawn. Ga re itse gore minister o tla re sebetsa gore potso ya teng was it favorable or not. The answer rather. But not o re sebetsela re sa tshuba di mic. It's favorable. Kgosi o itshodile. Okay, no problem. Go ra re tlile ko bokhutlong ga dipotso le di-motion tsa rona. Go raya gore re tla ema gone ha marara. Re tla gape ka moso at 9:30. Re tla go tsweledisa le dipotso tsa rona. So the house is adjourned until tomorrow. But Marara, please just wait for me. Ke na le molaetsa lo mo khutshwanyane ma ke boe ka kwa ketle molaetsa lo mo khutshwanyane. Ke a leboga.